Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin Director James Jimenez, ang spokesperson po ng COMELEC. So, pinapaigsi na naman ninyo yung time para pagdating ng dulo, sabihin nyo, wala na mga tayong time. Hindi na tayo, wag na tayong bidding. Negotiated na lang yan. Tutuwa ako dyan sa tanong mo kay Daniel kasi kung natatandaan mo, nagsimula tayo nitong proseso ito Desyembre. December 2014. Anong sabi nila noon? Ang sabi nila noon, masyadong maaga, minamadali ninyo kasi gusto nyo bigyan ng pabaon si Brillantes. Ngayong nagkaroon tayo ng problema, ngayong nagkaroon tayo ng disqualification, ang reaction ng ibang tao, wala na naman tayong time. So parang, it seems like whatever we do, no, may ganyang issue regarding the timing. Dahil mukhang kaduda-duda But think about it. But if you think about it, the reason na hindi tayo kinakabahan ngayon is because we started early. We started early, kaya medyo mahaba yung panahon natin, pwede nating i-accommodate itong mga ganitong incident na ganito. Okay. Hindi kasi tama. Hanggang kailan? Okay. Ang planning natin always includes two possible outcomes. No? Number one, Failure. pumasa yung bidding, in which case we have a lot of time to do other things. Second, that you have a failure and require a second bidding. Okay, which still can be accommodated. So, ibig sabihin, pasok pa rin tayo sa periods natin. So, at this point, wala tayong pangamba about cutting corners, wala tayong pangamba about rushing things into a negotiated contract. Although, technically speaking, under the law, kapag nagka-second failed bid ka, then you will have a negotiated contract. At So that first nakakaisa na kayo? Nakakaisa na tayo. Now, at that point, at the second failed bidding, hindi na yan question of time. Okay? Hindi na pwede sabihin ng COMELEC na magne-negotiate tayo kasi wala ng oras. So question of law na to? Question of law na yan. Okay. Under the law, kapag nagkaroon ka ng second failed bidding, you have to go into a negotiated contract. Now, there will be some who will say, You have to or you may? You have to. You have Because to. if So you ano don't, na yun? anong gagamitin mo? Okay. And there are some people who will probably say, ayan, so we're waiting for a second failed bidding. Kasi sabi mo nga, hindi ka panipaniwala ang mga tao. Di ba? Sa COMELEC. Ang COMELEC, hindi ka panipaniwala. But ultimately, look at the records. No? Wala kaming involvement with the bidders as far as planning a strategy or anything. It's their failure. Malinaw yung failure nila. In one case, sobrang linaw yung overbid. In another case, ang linaw ng formal requirements na na-meet nung kalaban. So Kaya lang nag-overbid naman. Nag-overbid lang, no? But they can't be in collusion. So paano yan? So yun na nga, ang punto lang namin is may mga ganitong incidents talagang nangyayari sa planning ng isang project at sa procurement ng isang malaking kontrata. Pero kailangan natin tignan yung sitwasyon. Ano ba talaga nagaganap? Hindi lang yung ano yung unang dating sa atin ng sitwasyon. Sino ba head ng BAC ngayon? Ang head po ng ating BAC ay si Director Helen Aguila Flores. Siya yung director natin for administration, Deputy Executive Director for Administration, and then dati din siyang field director. Pero magbobotohan yan, di ba? May ano po? May body yung BAC, di ba? So the body will be the one na magde-decide whether they will accept the motion for reconsideration or not, yes, di ba? Yes, so sila ang liligawan dapat na Smartmatic. Or ng Indra. Or ng Intra, di ba? Yes, Para, medyo... Sila yung kino-convince. No? Kailangan... pero kung mapapansin nyo rin... Kailangan magaling ang convincing power nila. Yung mga pananalita nila ngayon, medyo hindi sila nangungonvince. Na parang nagagalit sila eh. Nagagalit sila eh. Kasi, nananakot. Well, may elementong ganun. But again, that's something that you expect from every... Pero wala namang pina-file na formal complaint sila or parang bla-bla lang, gano'n. More of if we don't award a contract, kawawa ang election, wala kayong makina or whatever. So paano yun kung gano'n ang mangyari hindi ma-award? Possible ba yun? Sabihin na natin, oo naman. Kung halimbawa walang na-awardan, so what will happen? Sabihin na natin nightmare scenario tayo. Nagkaroon ng first bidding, nag-fail. Nagkaroon ng second bidding, nag-fail. Tapos wala rin nagkaroon ng negotiation, hindi kami magkaayos sa presyo. Okay. Nightmare scenario, gagamitin natin yung 80 plus thousand na makinang hawak na natin. Pero 24 lang naman ang kailangan mo, di ba? 24,000. 24 lang. Pero tandaan natin, sir, malaking epekto ng 24,000 na yon. Okay. Kasi tumaas yung ating electorate, dumami yung ating botante. So yung dating ratio na 1:1,000, 1 PCOS machine is to 1,000 voters,
Kapag dinagdagan mo ng 24,000 units, bababa yan to 1:800. Pag tinanggal mo yung 24,000 out of the equation, hindi ka babalik sa 1:1,000. Mathematically speaking, sa dami ng botanteng maidadagdag natin, we're looking at a possibility of something like almost 54 million new voters pagdating ng 2016. Baka sumobrang laki na yan. Baka 1:1,200. Baka ganyan. In which case, ang sitwasyon ng COMELEC now is to find a way to be able to utilize yung 80,000+ machines natin na hindi pa rin magkakaproblema ng pila or ng So that queuing. and the 81,000 is at least 3 times more than the 24,000 na kailangan ninyo ngayon, which Yes. yun ang binibid ninyo. Yes, sir. If that is available, then bakit gagastos naman tayo pa ng 24,000? Ba't di mo na lang gamitin ngayon yung 81,000 na yan? Pwede naman pa walang gamitin pa. Again, That will be your fallback, hindi ba? fallback yon. Oh, fallback. Pero ba't hindi ba siya pwede? Kaya nga siya fallback kasi hindi siya maganda as a first option. Kasi yung fallback position mo, basically, para magawa itong eleksyon, tatanggap tayo ng mga not ideal situations. No? For instance, kung yung ratio mo nga is 1:12, can you imagine kung gaano kalaki yung mga presinto mo nun? Yung mga voting precincts mo nun, 4, siguro hanggang 6 na yan na maliliit na presinto na pinagsama-sama mo sa isang voting center. Pero we're talking of 81,000, di ba? Yes. As compared to the 24,000 na additional na kailangan mo. Kasi yung 24,000 plus yung 81,000, ipapakalat mo yan sa sa buong Pilipinas, yung 24 sa lang yan, and mostly NCR lang yan. Kasi ang daming botante dito eh. Pag tinanggal mo yan, yung 81,000 mo, pati NCR sasakupin mo. Which means na kailangan mas maraming botante bawat makina. Hindi, pero di ba yung 81,000 na yun, hindi naman gagamitin? Gagamitin. Gagamitin din ito. Sabay gagamitin. Yung 81,000 na yan, para yan sa mga malalayong okay. lugar. So, additional lang itong Additional yung 24. That means, pagkakasyahin mo yung 81,000 na yon Sa 54 million. doon sa, instead of like, adding another Yes. 24. Yun lang ang Okay. ano mo. Kung makuha natin yung 24, you essentially have more than 100,000 machines available. So, additional lang Versus ito. 54 million. Pag wala yung 24, you're Which is, only 81. with what you're saying, napakalaki pa naman ng time natin para hindi tayo mauwi sa negotiated. Yes, no? yes. Dahil meron pa kayong ample time para mag-bid, Right. mag-ulit ng lahat ng process. Yes, sir. Now, with regard to the 268 million pesos na for repair na midnight deal daw, di umano, ni Chairman Brillantes, parang naguguluhan din ako dyan sa Sige, ano sir. net. Ano ba talagang ano nun? Kasi ano yan eh, nung magkausap kami, diagnostics yan eh. Yes, yes. So sir. bakit ngayon nasama yung repair? Nung una kasi sir, nung pinano-post yan, nung nag-usap kayo ni Chairman Brillantes dito, ang status natin at the time was, number 1, na-approve yung proposal ng Smartmatic, dun yung umugong yung balita, no? That was roughly the New Year. Pero wala pang actual contract. Nini-negotiate pa lang yung kontrata at the time. So nung natapos yung negotiation, dalawang nangyari. Una, bumagsak yung presyo from 300 million na original proposal to about 268 million. Pangalawa, nag-expand yung scope. Kung dati ang usapan was, ang proposal was diagnostics and minor repairs, yung scope nag-expand to diagnostics, full repairs, and replacement of irreparable units. So that means kasama na yung mga replacements ng mga Sirang pyesa, pyesa ng mga parts. No? i-replace na yon, and then kung may makina na hindi na maayos talaga, papalitan ng brand new. So hindi na ngayon ito i-bid out ulit. Kasi noong magkausap kami ni Chairman Brillantes, sinasabi niya, wala namang problema dyan. Hindi nga namin in-award yung isa sa ang kanila lang, ida-diagnose lang nila. Dahil sila yung best na mag-diagnose niyan, dahil sila nag-manufacture niyan. Right. So yun lang ang kanila. Wala silang kinalaman dun sa sa mga pag-repair. Kasi at that time, ang offer nga lang ng Smartmatic is titingnan lang kung ano yung mali, because they were also, I guess, hoping to later on win the bidding for the repair. Pero ngayon, pasok na yung repair doon sa original contract. So that means hindi pa close yung contract na yon. Dati. At that time, wala pa. Hindi pa yun. Nag-negotiate pa lang sila noon. So, paano nangyari na inapprove na yun ni Chairman Brillantes? Kasi by the time na nag-retire siya ng February 2, Oo.
na-approve, natapos na yung kontrata. Tapos na yung negotiation. So kaya nga, nung matapos yung negotiation, ibig sabihin, approved na yung contract na yon. So signed na yung contract na yon. Pinirmahan niya nung February. So if that is the signed contract, then dapat within the terms of reference nung kontrata na yon ang susundin. Yes. Which ang sinasabi lang niya nun, nakapasok lang doon, ay yun lamang diagnostics. No, sir. Nung nag-usap kayo, wala pang kontrata. Approved lang yung proposal. Okay. Galing sa Smartmatic yung proposal. Nung tinanggap ng COMELEC yung proposal, dun yung sumabog yung balita, no? Again, yun yung kababalik lang natin from the holidays. So, nung sumabog yung balita, at that time, all we had was a proposal, which we approved. Pero, from that approved proposal, nagkaroon ng contract negotiation. Yung contract negotiation natapos about a week before February 2, bago na yung scope. Yung lumang proposal, basically, na isang tabi na yon dahil lumawak na yung scope ng trabaho. Side effect, yung sinasabi dati na 3 phases, malamang wala na yung phase 2 and 3. Kasi incorporated na dun Exactly. sa ano na to, di ba? I-repair na. This is the biggest saver talaga, yung mga hindi na pwedeng ma-repair, i-replace ng panibagong makina. Without any cost to the No cost to government. the commission. Kasi ang nangyari, parang nakapaggawa pa kayo ng mas magandang deal. Yes, sir. Na the same price, pero mas malaki yung scope ng Yes, sir. works nila. That's right. So kasama na ngayon dito yung parts and then yung replacement kung ano man yung mga sira. Which Yes, sir. dati, nung originally, hindi Wala. kasali. Oo. Doon sa 268 million. Doon sa 300 million dati. Oo, Nung napirmahan yung kontrata, naibaba. naging 268. Yes, sir. So ito na ngayon yung scenario ngayon. Ano pa ngayon ang mga kinukontrata ninyo apart from this? Na, For AES? binibid out ninyo? Yung So yun, ang supplies na lang. pinakamalaki lang ito ngayong nag-fail. Itong AES, OMR, and DRE, yes. Alright. Nag-fail din yung DRE. Sole bidder doon ng Smartmatic. So, paano ngayon yun? Kung sole bidder sila doon, nag-fail yun. Bakit nag-fail naman yung Same sa reason. DRE? Same reason. Meron ding failure. May formal defect sila. So, kung sole sila, ibig sabihin, wala ka ng ibang supplier na pagpipilian. Ganon. Right. And actually nakakatuwa din yan kasi nung lumabas yung balita na sila lang yung na-qualify, syempre yung ugong na naman doon, ay nako, ano na yan, giveaway na yan kasi ginawa sila na lang ang sole bidder. But again, na-disqualify. So, balik sila sa zero. If their motion for reconsideration is not accepted, then we open ulit sa mga second bidder. bidding na naman. Pero open na yun ulit sa Open mas na naman marami. sa marami. Alright, so we'll wait and see. Yes, sir. Yung with regard dito sa sinasabing security measures na hinahanap nila para mabalik, ano? Like, di ba meron tayong UV, digital signature, 4 yung sinasabi na yun. Yes, Director, digital signature, UV, Yung receipt, UV, yung VVPAT, and I don't remember the other one. meron pang receipt na sinasabi. Yun yun, sorry, yun yung VVPAT. Yung so, voter verifiable paper. Wala bang mababalik dito sa ano na to? Well, linawin lang natin, sir. Yung pang-apat yung source code. Yung source Nireklamo code. nila. Okay. Linawin lang natin. Noong 2010, unang nag-surface yung mga reklamo na yun. Okay. Pagdating ng 2013, naibalik na natin yung UV sensor. May UV sensor na yung nung 2013. Noong 2013, nagka-problema tayo sa source code. Pero ultimately, nagkaroon ng source code review locally. In fact, ang nag-review ng source code locally, mga political parties. No? Hindi na naman nag-participate, syempre, yung mga nagkakampanya for that, no? For some reason or another. But they cannot deny na nagkaroon ng source code review. For 2016, yung source code, initial submission pa lang yung dalawang bidder, meron na silang binigay na source code sa atin. In fact, yung source code natin nakaschedule for May this year. No? Magkakaroon tayo ng base code review for local interested parties. May, nakaschedule na po yan. So, kung nagka-problema before, and again, we don't accept na wala kaming ginawa tungkol doon kasi meron kaming ginawa. Right now, they have another opportunity to ignore the source code review, no? Because we've already scheduled it for May. Now, UV sensor, again, we will look at what the machine on offer can do because tandaan natin, yung UV sensor is not even in the law. All right? We put it there as an additional measure in 2009. We took it out when it was not workable, but it was never in the law.
So kasinungalingan po yung sinasabi nilang we violated the law kasi walang UV sensor. Hindi po totoo yun. So ano lang ang nakapasok sa law talaga na dapat ay nandun? Actually, Which was actually removed by the decision that was made by the Commission on Elections. Kasi kasi sabi mo wala sa law yung sa UV. So ano ang nasa law? Ang nasa law na sinasabi nilang hindi namin ginawa, yung for instance yung digital signature by the BEI. So digital signature is in the law. Yes, but by the BEI, yes. So yun hindi nyo nilagay. Hindi namin nilagay. Kahit na nasa law. Ang ginawa namin, meron kaming implementation ng digital signature protocol na inaprubahan ng Supreme Court, which is the ultimate arbiter of what's against the law or not. No? So basically, nagkaroon kami ng alternative solution because yung description doon sa batas, at that point, it was decided to be unworkable. Remember, this was in 2009. In 2009, wala tayong Digital Certification Authority. Everyone was pointing to the National Computer Center, but the National Computer says, hey, we don't have that. It's not ready. Pero ang nangyari pa, so hindi siya workable, wala. sir. So okay, wala. so hindi workable, even if it's in the law, because it's not workable, the Commission on Elections decided to take it out. We decided to implement a different approach to it. Hindi siya exactly as described by the law, but it met the requirement of a digitally signed certificate. And that was based on the decision of the COMELEC Anbang? Yes, COMELEC Anbang. COMELEC Anbang, which was not questioned? It was questioned. And it was... We were confirmed by the Supreme Court. So, pinayagan na kayo doon. Yes, sir. So, ngayon ay hindi na ninyo ibabalik? Hindi pa... As stated yes, in the law? Yes. At this point, hindi ko alam kung anong gagamitin para doon sa 24,000 units. Kasi are you saying na until this point, hindi pa rin workable yung sinasabi ng batas? Ang intindi ko doon sa mga nakakausap namin, yung idea na magbibigay ka ng digital signature sa hundreds and thousands of teachers na hindi mo sure kung darating on election day, that's still very problematic. So meron pa ring alternative route na pwedeng gamitin for digital signatures. So most likely you will still be using the same thing that you've used in the past. Probably, yes. Okay. So apart from that, yung sinasabi nila na verifiable paper audit trail. Yung audit trail. Bringing up din yan sa Supreme Court. But is that part of the law? It is in the law. So it is in the law. It is in the law. So it was taken out also. It's in the law, but ang interpretation ng COMELEC is that it's not mandatory for an OMR system. It's mandatory for a DRE system. And for the DRE system, di ba, bibili kami ng 400 na DRE. Mai-implement yung voter verifiable paper audit trail. Ibig sabihin, doon sa DRE, pero doon lang for those specific doon lang. Kasi doon lang siya mandatory. Para sa OMR, hindi siya mandatory kasi ang paper audit trail mo, yung balota mismo. So if it's not mandatory, then it falls under optional. Directory, yes. Pwedeng optional yun. Yes, sir. Na pwedeng imando ng COMELEC. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero pwedeng sabihin ng COMELEC, gawin natin. Yes. Pero hindi nyo sasabihin yun. Hindi. So, for OMR. For OMR. Gagawin nyo lang yan doon sa DRE. Yes, sir. So, ito lang yung mga... Hindi pa rin magagawa yung sinasabi nila at gusto nilang mangyari that it should be done as well with the OMR. Why is it not doable para sa OMR? Because you have... Is it really not doable? You could do it, but you would be sacrificing the entire process. Kuya Daniel, may time naman tayo ng konti, no? Let me explain it to you this way. Pag meron kang nilabas na receipt, napasok mo na yung balota mo. Yes. Okay, nahulog na yun. Kuha ka resibo. If you're an honest person, then okay, di ba? What if you're a dishonest person? What if you're there to sabotage the elections? All you have to do is to say, this is not what I voted for. Anong mangyayari sa proseso mo ngayon? Tigil lahat. No one can do anything because may protesta ka. Question, paano mo mariresolve yung protesta? Bubuksan mo ba yung PCOS? Bawal yun. Yung ballot box at that time. Pangalawa, sabihin mo na nabuksan mo. Mahahanap mo ba yung balota mo? Hindi. Pangatlo, sabihin mo nang for some reason or another, nakapili kayo ng isang balota na papalitan. Anong ipapalit mong balota? It's one voter, one ballot. In other words, having a system like that, at the very first instance,
destroys the stability of the elections. Hindi ba pwedeng erase mo lang yung contention at under protest yung ano mo, yung boto mo? Hindi ba pwede yun? Then what purpose does it serve? Kung ino-noted lang essentially yung boto mo. Then what is it going to do with the DRE? With the DRE, it's different. Oh. Because with the DRE, once you vote, once you cast your vote, yung vote mo disappears. Wala siyang record. Kasi electronic siya eh. Purely electronic siya. So, yung nakita mong picture sa screen, once you cast submit, it's gone. Wala nang record nun. So, Nasa tali na siya. So, ang record mo ay yung hawak mo. Record, yung hawak mo. Yun na lang ang natitirang record mo. So, the same thing. Kung halimbawa, lumabas sa tali, sabi niya, hindi yan ang ano ko. Wala nang ganun. Different. Because, doon sa OMR, may balota kang babalikan. If someone protests about the election results, you look at the ballots and then you compare a manual count of the ballot with the electronic tally. Di ba yun nga ang magiging safety measure nun para at least masigurado ko na pag lumabas, teka, mali yung, bakit iba tong ina-assume mo na lahat ng gagawa ng ganyan honest. Tama? Syempre. Yun naman ang ano, di ba yun naman ang dapat na ano, di ba yun naman ang dapat na first connotation? What? I-assume mo na lahat ng pupunta sa presinto ay walang manloloko dyan, na walang pakawala ng isang unscrupulous politician. Halimbawa may pakawala. Doon ka na lang sa punto na yun eh. Stable yung halalan mo kasi meron kang prosesong sinusunod. In a manual election, nangyayari ba yan? Nangyayari yan, pinoprotesta yung resulta. Hindi pinoprotesta yung bawat balota nang supposedly sumulat ng balota. Because once you commit to paper, once you put it in the ballot box, it is no longer your ballot. Technically, it is a ballot. Generic na siya. Di ba? And it is very difficult. It's impossible to actually go back into the ballot box and identify which ballot is yours. Ibig sabihin, walang nakalagay kasi doon na identification. Definitely. Kung alin doon yung balota mo na napasok. Pero may number yun, di ba? Serial number. Pero hindi naka-record yun na nakakabit sa pangalan mo. Because if you were to do that, that would be violation of the sanctity of the ballot. Pero di ba yung serial number nitong nandun sa loob, yun yung serial number na lalabas sa resibo mo, di ba? Well, wala namang form pa yung resibo at this point. So, you could say that. But what I'm saying is, para sabihin natin na hindi mo makikita kung alin dun yung balota ng ano. That's not likely to happen because that would then tie you to the ballot. Ma-identify ngayon yung balota mo. Pag na-identify yung ikaw na tao dun sa balota, violated na yung sanctity ng ballot. Hindi, ma-identify lang naman yun kung secret ballot. Hindi, ma-identify lang naman yun kung irereklamo mo, di ba? Or kung ibigay mo sa operator sa labas. Operator na magbibigay sa'yo ng pera kasi binoto mo yung tama. Nga, ganun din naman eh. But what I'm saying is, ang point lang is ganito eh. Halimbawa, merong pumasok na balota, lumabas ang resibo ko. Tapos sa resibo ko, iba yung resibo ko, dun sa iba yung binoto ko dun ah. 'Di ba? Para ma-identify ngayon yun, are you telling me hindi ma-identify na madali yung balota na yon din sa lumabas ng resibo? Walang pagkakakilanlan? Dapat wala. Dapat wala. Sir, the minute you put your ballot in the box, dapat putol na kayo. Exactly. Kaya lang naman malalaman yun. Ba't ka maglalagay ng umbilical cord ngayon? Hindi, kaya lang naman malalaman yun kung ipupull out mo ulit eh. Hindi mo nga pwedeng ipull out kasi nahulog na yun sa balota. Exactly. Pwede, pero pag ipinoprotesta mo, that's the time na dapat gumawa kayo ng pag-pull out. Ang ipoprotesta mo yung resulta. Hindi yung individual ballot. Hindi yung sabi mo, kasi sabi mo lang yan eh. Di ba? Yung sabi mo na mali yung basa, hindi mo ipoprotesta yon. Ang ipoprotesta dito, yung resulta. Yung kabuuang bilang ng lahat ng balota. But how would I know that? Kung ako naman yung, di ba kaya lang ako kaya nga ako kukuha ng resibo para alam ko na tama yung binasa ng makina ko. Kaya ka nga hindi magkakaroon ng resibo kasi hindi naman lahat ng taong gagawa niyan ay honest. Hindi lahat ng taong gagawa niyan gagawa niyan with noble intentions. Kasi kung halimbawa, resulta na lang yung lilitaw. Tanong ko lang sa Director, sa manual elections, may ganyan ka bang kakayanan? Hindi ba pwedeng mag-review? Meron ka bang ganyang kakayanan sa manual? Wala. Wala din. And wala kang basihan to complain about that because wala kang kaparaanan. Pero, question, may nawala ba sa botante dahil walang ganyan? Wala naman eh. Walang mawawala sa'yo. Meron tayong ini-envision
na improvement, sabi natin, on our original position, thinking that we can have this psychological comfort na nakita kong verify ng makina yung binasa ko. Pero, again, operationally speaking, and you have to look beyond the individual voter. You have to look at the kabuuan ng halalan. Gaano ka-destabilizing yung ganyang klaseng paraan? It's destabilizing as a general principle. Now, look at it in terms of implementation. Pag in-implement mo yan, nakakuha ka ng ganyang resibo, pwede mong isabotage yung buong elections. Kahit isang tao ka lang, kahit sino ka, pwede mong isabotage yung election sa presinto mo. Alright? Pwede mong i-delay So yan. talaga palang ang situation pala natin ngayon, Director, ganito. Ang situation pala talaga, no way na kung ako ay individual, na malaman ko kung tama yung lumabas o yung binasa ng makina. Meron. Ang paraan dyan, sir, ang paraan dyan is upon the recount, kapag yung bilang ng botong naka-reflect sa balota, magmi-mirror accurately, faithfully, nung resultang pinoste, nung resultang electronically generated ng PICOS, alam mo na lahat ng boto dito binilang ng tama. Hindi mo malalaman to the level of yung individual ballot ko. Binilang ng tama. Hindi mo alam yan. But alam mo na lahat ng balota binilang ng tama. Okay, so kasama ka doon. okay, so pwede ngayon din yung makakuha ko ng resibo na yon. Kasi halimbawa, yung election return na yon. Hindi, halimbawa, yung sinasabi nila na receipt, anong tawag na? Receipt? Voter verifiable paper audit trail. Yung voter verifiable Paper audit trail. paper audit trail na yon. VVPAT. VVFAD. VVPAT. BVPAT. Trail, BVPAT. So, yung BVPAT na yon, kung makakuha ako, pag nakakuha ako ng ganyan, sige, wala nang identification, hindi ko nabubuksan yan. So, lahat kami, halimbawa, nang bumoto dito, meron kaming hawak nun. So, lalabas ngayon yung result, kahit hindi namin na-identify. Paglabas ngayon ng result, 150 yung lumabas sa result na boto ng ganito. Dito, 150, 100 lang to, pinagsama-sama namin. O tignan nyo, 100 dito, 150 yung lumabas doon. So, Paano nangyari? Ibig sabihin, lahat ng individual Pero hindi ko in-identify. Lahat ng individual voters maghihintay hanggang alas 7, alas 8 ng gabi para lamang mag-compare sila ng kanilang Di ba that's the same thing that will happen do sa DRE? No. Bakit mo binigay yung di ba? Binigay mo sa kanya yung wala na siyang di ba? Again, yung resibo na yon, before you leave the precinct, you leave it there. You look at it, you verify that it's what you voted for, and then you leave it there. If it's not what you voted for, may depende sa implementation na gagawin talaga. Sometimes kasi yung resibo lumalabas yan before you actually press cast no? So may recovery kang magaganap. But in no case are you able to take it out of the precinct or hold on to it until after the voting is done because you leave it there. But hindi ba pwedeng gawin din yun dun sa Again, doon sa even isa? if you do it sa I will OMR. leave it there. Ano ngayon ang basihan mo to say, kami lahat nag-usap-usap kami, 150 lang. Ano yan? Sabi nyo kanina. Hindi, the same thing na kasi applied yun doon sa DRE, di ba? Hindi siya mag-apply, kuya. Pinipilit natin ngayon na pagkaparehuin, hindi sila magkapareho. Magkaiba sila. Again, ulitin ko lang, kapag DRE, merong posibilidad Wala na yung mawawala na yung file, di ba? Depende kasi sa implementasyon yan Merong mga DRE na bago mo i-press finally, i-confirm, meron kang resibo na kagad. Yung resibo mo should reflect what you see on screen and only then do you press confirm. Balik mo yung resibo mo. That way, nakita mo kung ano yung babasahin ng makina kasi naka-reflect siya sa screen, kinonfirm mo. Sa OMR, wala kang ganung step. Bakit? Kasi lalabas lang yung resibo kapag nahulog na yung balota. And kapag nahulog na yung balota, dalawang bagay na ang problema mo dyan. Hindi mo na makukuha yung balota ulit kasi hindi mo na ma-identify alin yung sa'yo. Pangalawa, even in the instance na sabihin na natin, nahanap mo, wala ka ng balota, hindi ka nabibigyan ng panibagong balota because it's one ballot, one voter. And that's in the law. So again, yung VVPAT does not add anything to the security of the OMR. Okay, so having said that, hindi nyo ibabalik yon kahit ano mangyari sa OMR. That's not likely to happen. Okay, so it will only happen sa DRE. Yes, sir. So, ito ba ngayon, hindi ba pwedeng puro DRE?
magkakaroon din ng problema niyan. In fact, maraming nagrereklamo about DRE. So, kung marami nagreklamo about DRE, ba't naglalagay tayo ng Kasi DRE? nagpa-pilot test tayo. Sabi ng ating advisory council, you have to try out other technologies because who knows, kung ayaw nila ngayon, baka gusto nila bukas, they have to see how it works. So, meron tayong test. Meron tayong test very lang yung small. sa DRE. It's binding, but it's a pilot test, no? Meron kang maliit na teritoryo, kaya nga 400 units lang, na well-contained, madaling mahanap yung mga resulta dyan, and we will try it out. We will see how it works. We will see if all of our worst fears are true or if they are unfounded. Have you had some hearings about this? A public hearing as to the acceptability of DRE in the place where you are going to do the pilot? Ang pinagkukunan po namin ng authority for that is the advisory council. Sila yung nag-a-advise sa amin now. Whether they've had public hearings, I don't think they have hearings per se. I could be Pero di wrong. ba dapat ang COMELEC ang gagawa? No? Kasi advice lang naman kanila eh. Pero ang binigay po na trabaho sa kanila ng batas is precisely to advise sa COMELEC on technology matters, no? Which means that yung advice nila dapat may panggagalingan yan. As far as the COMELEC is concerned, ang ating ginagamit talaga ay OMR, which went through the process 2009 pa, no? And in fact, nag-pilot test na tayo noong 2008, both OMR and DRE. So you're saying hindi kailangan po ang public hearing doon sa Hindi na sir, pagpapilot? ginagamit na natin yan eh. 2009 Yung DRE. pa. Yung DRE. Yung OMR. Yung No, DRE, the DRE. pilot test lang naman kasi yan. So kaya nga doon sa pilot Right. test area na yun, hindi na kailangan Hindi ng, na kailangan. ang mga public hearing. Hindi po. So you'll take it from the Right, because advice look, ng ng advisory council, yes, sir. Advisory council. Which comes from a broad spectrum of sectors, no? Merong academe dyan, merong mga watchdog dyan, may mga industry experts, merong government experts din from the DOST, from the National Computer Center. So it's a widely broad body. So to put a period to the call for the security measures na maibalik, for certain, yung UV, Nakabalik na yan, yes, sir. nandyan na yan. Yung digital signature, hindi mangyayari yan. Not likely. Ang mangyayari, yung paring Yung alternative na in-apply ginagamit ninyo. namin, Yung VVPAT na sa to, DRE. sa DRE lang mangyayari For sure, ito. yes. And then the other one is Yung the source code. Naka ano na yan, kumbaga ready na yung schedule natin for the source code review. In fact, we do have the source code. Ang hinihintay na lang natin ay pipili natin kung alin doon sa dalawang source code ang i-review. Bakit? Kasi magkaibang bidder yan. So this will be applied na Yes. rin sa darating na election. Yes, sir. So yun, at least klaro tayo dun sa mga ano na yun, Yes, sir. which we will be looking forward to. Yes, And the reminders para sa mga magpapa-verify Validation. at magpapa-validate ay magpa-validate na kayo hanggang October lang. 31, 2015. Yes, sir. 31 of this year. Of this year. Dahil pag hindi, kahit kayo ay rehistrado dati at nakaboto dati, Hindi kayo makakaboto. sorry, wala nang reconsideration dito. Yes, sir. Wala na ring extension. Wala nang extension. Period. So, Yes. ang COMELEC naman, ang pagdating ng October din, filing na ng Certificate of Candidacy. That's So, right. hanggang October ka na lang sa COMELEC. Ganun ba yun? Wala eh. Maraming salamat Sige po. na. Tagapagsalita ng Commission on Elections Director James Jimenez. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ba't wala?